Recording in progress. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda. So, Sri Chaitanya Charitamrita Adi Lila 7, text 92. Читаем Чайтанья Чаритамрита, 7 глава, 92 текст. Natchagao Bhakta Shangi Kora Sankirtan Krishna Nam Upadeshi Tar Sarvajan. My dear child, continue dancing, chanting, and performing Sankirtan in association with devotees. Furthermore, go out and preach the value of chanting Krishna Nam, for by this process you will be able to deliver all fallen souls. Дорогое дитя, продолжай танцевать и петь, занимаясь санкиртаной в обществе преданных. Кроме того, иди и проповедуй ценность повторения Кришнанамы. Так ты пронесешь освобождение всем падшим душам. Purport. Yeah. I have some requests. If can you just behold it? Is it possible to read all purport, whole purport, not sentence by sentence? Because by this, the meaning of all purports to Prabhupada is become more comprehensible, like whole in whole term. As your consideration is, of course, last one as you like. It's my song. Okay, but maybe boring for devotees. They have to listen to another language for a long time. This purport very long. I'll read one paragraph and you can translate that. Okay? Okay. Purport. It is another ambition of the spiritual master to see his disciples not only chant, dance, and follow the regular principles, but also preach the Sankirtan movement to others in order to deliver them, for the Krishna consciousness movement is based on the principle that one should become as perfect as possible in devotional service oneself, and also preach the cult for others' benefit. There are two classes of unalloyed devotees, namely Goshtianandis and Bhajananandis. Bhajananandi refers to one who is satisfied to cultivate devotional service for himself, and Goshtianandi is one who is not satisfied simply to become perfect himself, but wants to see others also take advantage of the holy name of the Lord and advance in spiritual life. The outstanding example is Prahlad Maharaj. When he was offered a benediction by Lord Nrsimhadev, Prahlad Maharaj said, Naivo dvije para duratyaya vaitara anyas tvadvirya gayana mahamrita magna chitta suchitato vimukta chetasa indriyartha maya sukhaya param udvahato vimudhan. My dear Lord, I have no problems and want no benediction from you because I'm quite satisfied to chant your holy name. This is sufficient for me because whenever I chant, I immediately merge in an ocean of transcendental bliss. I only lament to see others bereft of your love. They are rotting in material activities for transient material pleasure and spoiling their lives, toiling all day and night, simply for sense gratification with no attachment for love of Godhead. I'm simply lamenting for them and devising various plans to deliver them from the clutches of Maya. Bhagavatam 7:9-43. Okay, go ahead. Yeah. Комментарий. Духовный учитель хочет, чтобы его ученики не только пели, танцевали и следовали предписаниям, но и проповедовали движение санкиртаны,
давая другим возможность обрести освобождение. Ведь в основе движения сознания к Кришне лежит принцип самому достичь совершенства в преданном служении и проповедовать это учение на благо другим. Есть две категории чистых преданных – Гоштананди и Баджанананди. Баджанананди сосредоточен только на своем преданном служении Господу, а Гоштананди, недовольствуясь собственным совершенством, стремится и другим дать возможность обрести святое имя Господа и развиваться в духовной жизни. Выдающимся примером такого преданного является Махараджа Прахлада. Когда Господь Нрисимхадева готов был даровать ему любое благословение, Прахлада сказал: «Дорогой Господь, у меня все хорошо, и мне не нужно от Тебя никаких благословений. Я счастлив тем, что повторяю Твое святое имя. Этого мне вполне достаточно, ибо стоит мне лишь произнести Твое имя, как я погружаюсь в океан духовного блаженства. Но я скорблю о тех, кто лишен любви к Тебе. Они гибнут, погрязнув в мирских делах из-за стремления к приходящим материальным удовольствиям. Они впустую растрачивают свою жизнь, ибо день и ночь трудятся ради чувственных наслаждений и не хотят обрести любовь к Богу. Я скорблю о них и стараюсь найти способы освободить их от оков Майи». Бхагаватам 7.9.43. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur explains in his Anubhashyas, a person who has attracted the attention of the spiritual master by a sincere service likes to dance and chant with similarly developed Krishna conscious devotees. The spiritual master authorizes such a devotee to deliver fallen souls in all parts of the world. Those who are not advanced prefer to chant the Hare Krishna mantra in a solitary place. Such activities constitute, in the language of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, a type of cheating process in the sense that they imitate the activities of exalted personalities like Haridas Thakur. One should not attempt to imitate such exalted devotees. Rather, everyone should endeavor to preach the cult of Sri Chaitanya Mahaprabhu in all parts of the world and thus become successful in spiritual life. One who is not very expert in preaching may chant in a secluded place, avoiding bad association. But for one who's actually advanced, preaching and meeting people who are not engaged in devotional service are not disadvantages. A devotee gives non-devotees his association, but is not affected by their misbehavior. Thus, by the activities of a pure devotee, even those who are bereft of love of Godhead get a chance to become devotees of the Lord one day. In this connection, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur advises that one discuss the verse in Srimad Bhagavatam beginning Naitat Samachared Jatu Manasapi Yanishwaraha 10:33-30, and the following verse in Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.255. Anasaktasya Vishayan Yatarham Upayunjata Nirbandha Krishna Sambande Yuktam Vairagyam Uchate. One should not imitate the activities of great personalities. One should be detached from material enjoyment and should accept everything in connection with Krishna's service. Продолжение комментария. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур дает следующее пояснение в Анубхашье. Человек, который своим искренним служением привлек внимание духовного учителя, любит танцевать и петь с преданными, находящимися на одним с ним уровне сознания Кришны. Духовный учитель наделяет такого преданного способностью и полномочиями освобождать падшие души по всему миру. Те же, кто еще не достиг зрелости, предпочитают повторять мантру Хари Кришна в уединенном месте. По мнению Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, подобная практика представляет собой своего рода обман, ибо тот, кто делает так, скорее всего, просто подражает таким возвышенным преданным, как Харидас Тхакур. Этого не следует делать. Все должны стараться проповедовать учение Шри Чайтаньи Махапрабху по всему миру, чтобы достичь успеха в духовной жизни. Тот, кто не очень искушен в проповеди,
может повторять святое имя в уединении, избегая дурного общества. Но духовно зрелым преданным не следует бояться проповедовать и встречаться с людьми, которые не заняты преданным служением. Преданный дарит этим людям свое общество и не подвергается их дурному влиянию. Так, благодаря чистым преданным, даже те, кто лишен любви к Богу, получают возможность когда-нибудь стать преданными Господа. В этой связи Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Тхакур советует подумать над стихом из Шримад Бхагаватам, который начинается со слов «Наитат самачарит джату манасапи ханишварха» 10.33.30, а также над стихом из Бхакти Расамрита Синху 1.2.255 «Ана сактасya вишаян ядхархам паюнджатаха нирбандах Кришна самбанде юктам вайрагья муччате». Не следует подражать великим. Нужно отказаться от стремления к удовлетворению чувств и принимать все, что помогает служить Кришне. So just to refer to these two verses here that are quoted, verses which Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur has advised to discuss. 10:33:30, first of all. Вот относительно этих двух стихов, которые здесь, на которые здесь идет ссылка, которые, это стихи, на которым рекомендует подумать, размышлять Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур. И мы начнем с первого стиха, 10.33.30. Naitat samacharet jatu manasapi yanishwaraha vinasyat yacharan modyad yatarudro dijam visham. One who is not a great controller should never imitate the behavior of ruling personalities, even mentally. If out of foolishness an ordinary person does imitate such behavior, he will simply destroy himself, just as a person who is not Rudra would destroy himself if he tried to drink an ocean of poison. Something happened. Is not opening 10 canto. Why is it? I will see here another. What's happened? Some programs may not have. We have program, but something happened. Is not opening. Only 7 canto. Till 7 canto is open, but I see another my device here. We have some tablet also. I will see. Or Doyle Nitai can read it if he sees it. Дойл Нитай, вы можете прочитать вот этот стих из 10-й песни? Actually, I am just opening just 1 minute. In the meantime, если кто-то не открыл, я открыл. Okay, go ahead. Да, давайте, продолжайте, читайте. Читать? Да. А что читать? Сам стих или комментарий? Перевод стиха в начале. Тот, кто не является могущественным Ишварой, повелителем мироздания, не должен пытаться подражать поведению великих личностей даже в уме. Если же какой-нибудь глупец все же попробует подражать их поступкам, его ждет неминуемая гибель, как ждет она того, кто, не будучи рудрой, пытается выпить океан яда. Конец. Purport: Lord Shiva or Rudra once drank an ocean of poison, and the result was that an attractive blue mark appeared on his neck. But if we were to drink even a drop of such poison, we would die immediately. Just as we should not imitate the pastimes of Shiva, as we should not imitate Lord Krishna's activities with the gopis. We should clearly understand that while Lord Krishna certainly descends to demonstrate religious principles, he also descends to demonstrate that he is God and we are not. That also must be demonstrated.
the Lord enjoys with his internal potency and thus attracts us to the spiritual platform. We should not try to imitate Krishna, for we will suffer. Комментарий. Некогда Господь Шива или Рудра выпил океан яда, и в результате на его шее появилась красивая синяя полоса. Однако, если мы вдруг решим выпить хоть каплю такого яда, нас ждет мгновенная смерть. Подобно тому, как не стоит пытаться подражать подобным лилам Господа Шивы, не следует подражать и лилам Кришны с Гопи. Мы должны как следует уяснить, что Господь приходит в материальный мир не только для того, чтобы установить принципы религии, но также для того, чтобы показать, что Он Бог, а мы нет. Это тоже имеет для нас большое значение. Господь наслаждается своей внутренней энергией и так побуждает в нас желание жить духовной жизнью. Однако нам нельзя подражать Кришне, поскольку этим мы навлечем на себя тяжкие страдания. Конец комментария. This is from the chapter on the Rasa dance, and Sukadev Goswami is warning that we shouldn't try to imitate great personalities such as Krishna or Shiva. Эта глава из 10-й песни называется «Танец раса». И здесь Шукадева Госвами, он предупреждает о том, нас, чтобы мы не подражали таким могущественным личностям, как Господь Брахма или Господь Шива. Well, their powers are unlimited, and our powers are infinitesimal, minute. Итак, могущество этих личностей безгранично, тогда как наше могущество, оно очень-очень незначительно, очень крохотно. So definitely, if we would try to imitate Shiva by drinking an ocean of poison, well, that's it. Just in a few minutes, we'll leave our body. И если мы попробуем подражать Господу Шиве и выпьем даже одну каплю из этого океана яда, то через несколько минут нас ожидает неминуемая смерть. Yeah, even a few drops or 1 cup of poison, already we have to leave this body. Даже несколько капель или одну там чашечку, сразу же мы оставим тело. But anyway, in this connection here, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur is warning against imitating the behavior of great Mahabhagavats like Haridas Thakur. Но так или иначе здесь также он предупреждает нас о том, чтобы мы не подражали поведению вот такой великой личности, например, как Харидас Такур. Because Haridas Thakur, he was able to absorb himself fully in the nectar of chanting the holy names. 3 lakhs a day, isn't it? Yes. Потому что Харидас Такур был способен быть полностью поглощенным повторением святого имени в течение целого дня. И это составляло 3 лакха святых имен. I think it's about 192 rounds. Is it something like that? Yeah, it should be 64 multiplied 3, it will become 192. Yeah. 192 круга. 192 круга. Even to chant 64 rounds for us, very difficult. Maybe some of you can do, but personally, I find it's a lot. Даже 64 круга нам делать очень сложно. Ну, может, кто-то из вас может это делать, но лично я вот могу сказать, что это нелегкая задача. 32, okay, but occasionally, very occasionally, maybe 64
32 еще окей, еще нормально, но 64 это только время от времени возможно такое вот добиться. Of course, some of the devotees, they may be able to do it, but generally Prabhupada wasn't doing it himself, and he didn't recommend to his disciples either to do. Может быть, кто-то из вас может делать так, но сам Шрила Прабхупада, он лично, он сам не повторял столько, и также он не рекомендовал другим так повторять, вот столько повторять, но может, тем не менее, кто-то из вас может вот такое количество кругов повторять. But Prabhupada gives, and Srila Bhaktisiddhanta Saraswati and Srila Prabhupada, they give more emphasis to preaching Krishna consciousness. Но Шрила Бхактисиданта Сарасвати Тхакур и Шрила Прабхупада, они больше делают акцент на именно самой проповеди. Because when preaching, you're also repeating the glories of Krishna. Поскольку во время проповеди мы также повторяем и славим Господа Кришну. And so not only the preacher gets benefit, but the persons who are preached to also get benefit. То есть это не только тот, кому проповедует, получает благо, но и сам проповедник тоже благодаря такому повторению, он тоже получает благо. That's how we got the opportunity to practice Krishna consciousness. Это как раз благодаря тому, что мы благодаря чему мы и получили вот возможность обрести сознание Кришны. We saw devotees on Harinam. We got books and magazines from devotees. We heard devotees giving classes. And in this way, we became inspired to take to Krishna consciousness. Мы видели преданных на улице с книгами, с журналами, и мы слушали, мы приобретали, благодаря им мы смогли приобрести книги и эти журналы, в которых описывается вот сознание Кришны. Мы также могли слушать преданного, когда он давал лекцию. И все это благодаря этому всему мы обрели сознание Кришны. Personally, I heard Prabhupada give lecture on the first visit to the temple. Лично я услышал в начале Шрилу Прабхупаду, когда он впервые приехал в храм. Когда я пришел впервые в храм. Yeah, not everyone got that particular opportunity, but still, if you get a book, then Prabhupada's preaching is there in the books. He would often say that I'm non-different from my books. Не каждый из вас, может быть, получил такую возможность лично сразу услышать духовного учителя, но вы получили возможность приобрести книгу, где говорит Шрила Прабхупада. А Шрила Прабхупада говорит, что мои слова, то есть я и мои слова, которые написаны в книгах, они не отличны. And we see that this same mood is coming all the way from Lord Chaitanya, even from his Gurudev, Isharapuri. И мы видим, что это же самое настроение, оно передается на всем пути. Например, начиная с Господа Чайтаньи, который получил впервые, услышал слова от своего духовного учителя Ишварапури. Yes, Ishwarapuri is giving this instruction. You chant and dance, perform Sankirtan in association with the devotees, and you go out also and preach the value of Krishna consciousness. Вот как здесь, да, Господь Чайтанья Ишварапури говорит, да, продолжай танцевать и петь, и занимайся санкиртной в обществе преданных. И тогда ты потом выходи и проповедуй ценность вот этой повторения Кришнанамы на улице. In this way, you can uplift fallen souls.
Таким образом, ты сможешь возвысить падшие души. So this is an integral part of the Sankirtan movement. And this verse is very important because it's setting the mood for the whole sampradaya. И это вот самая центральная часть нашей проповеди, нашей деятельности, это то, что передает нам главный смысл, главное направление деятельности всей нашей сампрадаи. Mm-hmm. And we see here also Prabhupada quoting Prahlad Maharaj expressing the same kind of sentiment when he was offered a benediction by Narasimhadev. И здесь Шрила Прабхупада также цитирует Прахлада Махараджа, когда он цитирует стих, где он говорит, когда он получил вот этот даршан Господа Нарисимхадевы, он вот произнес вот эти слова, которые мы услышали в этом комментарии Шрилы Прабхупады. Because Prahlad Maharaj is saying that he's quite satisfied to chant the holy name. And Lord Nrsimhadev asking, what benediction? He said, I have no problem. I can simply chant your holy name and I feel a great transcendental bliss. И когда Нарисимхадев захотел дать ему благословение, то Махарадж Прахлад сказал: дорогой Господь, я полностью удовлетворен тем, что я повторяю твои святые имена. Мне ничего другого больше не надо. But he said, I'm lamenting to see the condition of the fallen souls. Но дальше он сказал, что, но при этом я скорблю о том положении, в котором находятся обусловленные души. And I want to make plans to deliver them, uplift them. И я хочу подумать над тем, как освободить их, как возвысить их это сознание. So this was very much the mood of Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, Srila Prabhupada. И это есть само настроение вот Шрилы Бхактивинода Такура, Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати и Шрилы Прабхупады. Srila Bhaktivinoda Thakur, he wrote many books about Krishna consciousness, even the first book in English language, which he sent to various universities around the world. И Шрила Бхактивинода Такур написал очень много книг о сознании Кришны. И вот первая книга, которая вышла на английском языке, он разослал эту книгу по всем университетам, по всему миру. He didn't send it to all the universities in the world, but to many. То есть не то, что он во все, но во многие университеты мира. They found copy in Canada in one university. You found? Devotees in Canada. Преданные нашли одну копию в Канаде, в одном из университетов Канады. But it was a book about the life and teachings of Lord Chaitanya. Это книга о учении Господа Чайтаньи. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, of course, he established the first organized, coordinated movement for preaching, like one organization with many temples there, Gaudiya Math. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати установил такой координирующий орган Гаудия Матха, координирующий орган, который широко проповедовал по всей Индии. То есть он создал сеть Гаудия Матхов таким образом. And he also sent the first preachers to the Western world. Также он послал первого проповедника в западные страны. They were not so successful. Но они не были так успешны. But still, it was his vision to send them there. Но тем не менее это было его видение, что именно так надо поступить. There's a interesting
interview. There's a book called Srila Prabhupada, A Friend to All, but it's compiled by a god sister of mine called Mula Prakriti Devi Dasi. Шрила Прабхупад, afraid? A friend. Oh, friend, sorry. A friend, okay. То есть такая книга, выпущенная ученицей Шрилы Прабхупады, что называется книга Шрила Прабхупада «Друг каждого». And it's a series of interviews with persons who knew Prabhupada before he went to the West. Это очень интересное, серьезное интервью с Шрилой Прабхупадой. No, a series of interviews. Sorry. Это серия интервью Шрилы Прабхупады до того, как он отправился на Запад. Before he went to the West, huh? Yes. До того, как он отправился. Persons who knew him in Vrindavan, in Mayapur, in Calcutta, etc. Это личности, которые знали его во Вриндаване, в Майяпуре, в Калькутте. So there's an interview with one Nayanananda Das Babaji. И есть там такое интервью с Наянананда Бабаджи. He, at the time of the interview, and previously also at the time of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he was the pujari at Champahata, which is one of the holy places on the Navadvip Mandal Prikrama. Yeah, we know that. И вот этот Наянананда Бабаджи, он был во времена Бхактисиддханты Сарасвати, был пуджарием в одном из мест, в котором останавливается обычно Навадвип Мандала Парикрама, называется место Чампакахата. Champahata, I think. Чампахата, Чампахата. So that's one of the places where the Parikram party would stay overnight. I think it is a flower. That place is called Champakahata because there is some flower is called Champaka, and this Champaka there was a forest or something like that's garden Champaka, and that on that place there hata. As much as I know, it's Champaka hata. Sometimes the flower is also called champa, but anyway. Okay. And you said last one. That's one of the places where the Parikram party would stay overnight. Это одно из мест, когда группа парикрамы останавливается на всю ночь. So he described there were thousands of tents. The devotees put up their tents. There were thousands of tents. И описывается, что обычно там расставляется около 1000 палаток. And there was a big program. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was giving a lecture. И там была, that time was thousand of tents, right? И в то время, когда вот остановился там Бхактисиддханта Сарасвати, там было около 1000 палаток, и в этом месте Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур давал лекцию. So in that program also they were welcoming back some sannyasi who had gone to England. So he is coming back and they were welcoming him back. И в это же время, во время этой программы, приветствовали тех саньяси, которые отправились на Запад для проповеди, и они вернулись обратно. So, they didn't have a lot of success, but anyway, the Srila Bhaktisiddhanta and the other devotees were welcoming them back.
так или иначе, вот они вернулись, хотя они не были так уж не были успешны, но тем не менее Шрила Бхактисиданта Сарасвати и все остальные преданные, они приветствовали их возвращение. And this particular Nayananda Das Babaji, he was standing over, to the left side of Bhaktisiddhanta Saraswati, listening to the lecture. И вот этот Найнанда Бабаджи, он тоже стоял там и слушал эту лекцию Бхактисиданта Сарасвати. And Bhaktisiddhanta Saraswati was saying, I would not hesitate to spend, vast amounts of blood of the Gaudiya Mat in the form of money and other support in order to spread Krishna consciousness in the Western world. И тогда Бхактисиданта Сарасвати произнес, что я нисколько не колеблясь готов потратить огромные средства, много крови, то есть в форме средств, денег, только лишь для того, чтобы распространить сознание Кришны по всему миру. Then he started looking over to his left side, and he was looking at somebody behind Nayananda Brahmachari, Babaji. И он смотрел в левую сторону от себя, там, где стоял вот этот Найнанда Бабаджи Махарадж, но он смотрел не прямо на него, а на кого-то, кто за ним стоял. And he said that I predict that in the future, one of my disciples will go to the Western world to preach Krishna consciousness, and he'll bring the whole world here to Mayapur. И он тогда произнес такие слова, что я думаю, что кто-то из моих учеников отправится на Запад, и он сможет затем привести сюда весь мир. So the Nanda Babaji, he looked back to see who is Bhaktisiddhanta Saraswati looking at, and then he saw there Abai, Charanavinda Prabhu, or the Srila Prabhupada. И Найнанда Брамачари, он видел, что он смотрит на кого-то, кто у него сзади стоит, и он повернулся посмотреть, на кого это он смотрит, и он увидел, что за ним стоял Абай, Чарнавинда, Шрила Прабхупада стоял за ним. So, there was a expressed desire of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur to spread the Krishna conscious movement in the Western world. Это было вот это само желание, как он выразил это желание, Шрила Бхактисиданта Сарасвати распространить сознание Кришны по всему миру. And also Bhaktivinoda Thakur, when he was living there at what's that place? Sarupganj, is it? On the other side of Jalangi? Yeah. He looked over towards Mayapur and 1 minute, please. Somebody calling me. Okay, Guru Maharaj. Okay. Hello. Hare Krishna. Hare Krishna. I call you back in a few minutes. I'm just giving a class here in Zoom. Yes, Hare Krishna. Somebody wants to buy books. It's a very good sign, Guru Maharaj. Yes, that Vedavyas Priya Maharaj's disciples, they have a center here, so they want to buy books. Ученик Ведавьяса Махараджа, у него центр свой есть, и один из его учеников хочет приобрести книги.
Yes, Bhaktivinoda Thakur, he looked over and he had a vision, you know, that there would be a beautiful temple and there would be, you know, Europeans, Russians, Englishmen, French, Germans, all joining together, chanting the holy names. И вот это место, где находился Бхактивинод Такур, Сваруб Ганджи называется это место, это на другом берегу реки Джаланги. И он, повернувшись назад, в другую сторону, он посмотрел, точнее, в сторону Майяпура, посмотрел в сторону Майяпура, и, глядя в ту сторону, он вдруг увидел огромный мандир, огромный храм, в котором находятся, куда пришли преданные с разных стран. С разных стран они собрались в этом храме и прославляют Господа Гаурангу. Is it right, Doyle Nitai? You live opposite that place. Сваруб Ганж. Да. He lives just on this side, on the Mayapur side. So you can see over there is Bhaktivinod's house, right? То есть вот как раз Дойл Нитай Прабху, где он находится, проходит это обучение, находится на другой стороне как раз Джаланги, где и вот именно на этой стороне, в эту сторону он и смотрел, и предрек это предсказание, что сад как мандир, Абхуд мандир, Абхуд мандир, Адбхуд мандир. That was Lord Nityananda said that, right? Adbhut Mandir. Lord Nityananda also predicted it. Those are the words, Adbhut, wonderful temple. Это вроде как впервые это предрек Господь Нитянанда. Он впервые сказал про этот Адбхут мандир, этот прекрасный, удивительный мандир. Yes. And also another interview in that book I mentioned was with one Govinda Maharaj who was a disciple of Sridhar Maharaj, Prabhupada's god brother. И другая есть книга, написанная Говиндой Махараджем, который является... In the same book of Mula Prakriti, an interview with Govinda Maharaj, a disciple of Sridhar Maharaj. И в этой же книге есть другое интервью с Говиндом Махараджем, который является учеником Шридхара Махараджа. Prabhupada's god brother, Sridhar Maharaj. Шридар Махарадж – это духовный брат Шрила Прабхупады. So you will recall also Prabhupada mentioned how he was living in Mumbai. Maybe it's about 1935, 36. И можете тоже вспомнить, как Прабхупада говорил, то есть есть что Прабхупада в 35-36 году, когда он жил в Мумбаи. So that time his godbrothers came there, Sridhar Maharaj, and I guess Govinda Maharaj was with him. They opened a center there in Mumbai. И тогда к нему приехали, he came to the Sridhar Maharaj, or Sridhar Maharaj came to Prabhupada. No, Prabhupada was living in Bombay. At that time, Sridhar Maharaj came to open a center of the Gaudiya Math there. Okay. То есть Прабхупада в 35-м или в 36-м году он жил в Мумбаи, и в это время к нему приехал как раз его духовный брат Шридхар Махарадж со своим учеником Говинда Махараджем, и они приехали с целью открыть там как раз центр. So they opened a center. There were several devotees. There were some others also. Там было несколько преданных, и center always was opened, or they going to open? No, they opened it. They opened it. То есть они открыли там центр, вот он был вместе со своими учениками Шридхар Махарадж. And at that time, Bhaktisiddhanta Saraswati visited them. И в то время туда же приехал
Шрила Бхактисиданта Сарасвати Thakura. And that's a time Prabhupada mentions also, they said, why not make Abhay Babu the president of this center because he's very qualified. Именно тогда они обратились к Шриле Бхактисиданте Сарасвати Thakura с предложением, почему бы не сделать Абхай Бабу президентом этого центра, чтобы он возглавил этот центр. Because he's a qualified person. Поскольку он очень квалифицированная личность. But Bhaktisiddhanta said, no, he will do in his own time. Но Шрила Бхактисиданта Сарасвати Thakura сказал, нет, он сделает свое дело тогда, когда его время придет. Да, в свое время, да? В свое время, да. So there was a discussion then. Govinda Maharaj said there was a discussion who should go to the west. И тогда там началось обсуждение, а кто же поедет на запад? And Bhaktisiddhanta said, well, Narottamananda can go. И Шрила Бхактисиданта Сарасвати Thakura сказал, Наротамананда пусть может поехать. But Narottamananda said, please. Later he became sannyasi. I can't remember, Madhav Maharaj, Madhusudan Maharaj, one of them. But anyway, he said, Gurudev, please don't send me to the west. He said, I cannot tolerate the separation from you. Но он, сложив ладони, сказал, Гуру Махарадж, пожалуйста, не посылайте меня на запад, я не смогу вытерпеть разлуку с вами. Позже он стал саньясием, потом принял саньяс. And then Bhaktisiddhanta Saraswati said, Abhay Babu will do. Тогда Шрила Бхактисиданта Сарасвати Thakura сказал, Абхай Бабу сделает это, поедет. So he predicted a future then, that Prabhupada would go to the west and spread Krishna consciousness. Таким образом, он предсказал это будущее, что Шрила Прабхупада отправится на запад и будет там проповедовать. But we see that, how strong his desire was. And Srila Prabhupada imbibed that, same mood from his Gurudev. Но мы можем увидеть, насколько сильным было желание Бхактисиданта Сарасвати, и Шрила Прабхупада, он впитал в себя вот это настроение. So he put it into, he made it a reality, let's say. He made that vision of Bhaktivinoda Thakur, of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur into a reality. И он воплотил это в жизнь, сделал это реальностью желание Бхактивинода Thakura и желание Бхактисиданта Сарасвати Thakura. So, this verse, this purport here is very much describing and emphasizing that vision and mood of these great acharyas. И этот комментарий Шрилы Прабхупады и стих комментария, именно комментарий Прабхупады, он показывает вот эту великую, вот это настроение, эту глубину этого настроения наших ачарьев, проповедническое настроение ачарьев Бхактивинода Thakura, Бхактисиданта Сарасвати Thakura, ну и самого Шрилы Прабхупады. Okay, any comment here? Question? Yeah, Kamalakar. Вопросы? Guru Maharaj, I can read transfer for second verse. Second. From Bhakti Rasamrita Sindhu. We don't read, we don't discuss the second verse. I can read. We'll discuss next time. Окей, есть Гуру Махарадж. В следующий раз давайте. Next time. Yes, it's very short. No, but when you read it, then we will discuss. So this will go on. I have to go very soon. So
next time you please Когда bring вы it учите- at the beginning. Гуру Когда вы Махарадж, я проводите- еще хотел сказать, что очень хорошо, что в переводе происходят ошибки, и в результате этого вы проявляетесь так, что мы все в экстазе. It's very good that in the translation there is some mistakes, and then after you interfering, and then we're getting more benefit. You won't say I'm interfering, I'm intervening. To intervene. Intervening, yeah. So intervening, yeah. Interfering No, is a very negative word. negative. Sorry. То есть там неправильный перевод. Intervening, yeah. То есть когда вмешивается. Чампакалата. Хари Кришна, Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, вы постоянно выходите из разных стран к нам. Не смогли бы вы нам рассказать, как время позволяет вам, чем вы сейчас занимаетесь, как BBT, какое ваше служение? Вы сейчас как раз рассказывали о том, как распространяется прекрасное сознание Кришны. И вот, наверное, мы бы все хотели узнать, как у вас сейчас дела, где вы сейчас и что делаете, как происходит печатание книг и проповедь. You're asking me what am I doing these days, basically. Trying to manage BBT. Here we are moving BBT to a new location this week. All the books tomorrow will be moved. And we had Rath Yatra, I mentioned last Sunday. There's Bangkok Rath Yatra is after a few days, next Sunday. Ну вот у нас сейчас мы передислоцируемся на новое место, и мы все оборудование BBT, все, что есть, книги, все остальное мы перевозим на новое место, этим занимаемся вот именно. Завтра. А потом, да, и также у нас была Радха-ятра небольшая, прошлое воскресенье, и через несколько дней будет большая Радха-ятра, уже в Бангкоке будет Радха-ятра. Probably I'll go to Myanmar after a few weeks. Denmark? Myanmar. Myanmar, it's a русский word, Myanmar, it's... Мьянма или Бирма? Не, Барма? Myanmar. Yeah, the country is now called Myanmar. Myanmar. In Russian, it's not Myanmar, I think, but I don't know what's the real translation, Myanmar. I forgot. I'm sorry. Ну, бывшая Бирма. And before it was Burma? Yeah. Called. Oh, это Бирма. Значит, да, это Бирма. You will go to Myanmar, right? You're going to... After a few weeks, I think, yeah. Через несколько недель я поеду туда. We'll look at the BBT situation over there. Чтобы посмотреть на ситуацию BBT в том месте. Okay. Next question. The last one. Ayodhya Dave. Последний вопрос. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. Lord Shri Prabhupada. You're talking about earlier on about Srila Prabhupada and the really about, and the purports was about preaching as opposed to just doing one's own spiritual activities, and our whole parampara is based on that preaching principle. But I was just reading. Yes, please. Мы говорили о том, что Шрила Прабхупада акцентировал внимание на вот в этом комментарии на проповедь, и как сам лично Шрила Прабхупада занимался этой проповедью, основанным на желании всей Гуру Парампары. There are many quotes where Srila Prabhupada says that first of all, make your own life perfect first, then preach. Много вещей Прабхупада говорил, что, например, что вначале необходимо самому
стать ну, совершенным, быть совершенным, чтобы проповедовать. So how are we to understand that? Because we see sometimes, in my own personal life, I wouldn't in any way, shape or form say I was perfect, but still I'm part of a preaching movement. And also I do, in inverted commas, preach to people about Krishna consciousness. So how can we understand this statement about, first of all, perfect your own life, then preach to others? То есть как правильно понять вот то, что вначале сделай совершенной свою жизнь, потом проповедуй, когда мы можем увидеть, что наше движение, оно тем не менее, и проповедь продолжается, и, может быть, не всегда это как бы соответствует этому. Well, I mean, in one sense, Prabhupada considered it, if devotees are following the principles and chanting Hare Krishna, reading the books, associating with devotees, it's already kind of perfect, that's already the right platform from which they can preach. Ну, с одной стороны, мы знаем, что если преданный, он следует принципам, повторяет свои круги, читает книги, то это уже считается, что он уже находится на таком уровне квалифицированного уровне, что он уже может проповедовать. So it's part of the overall program that Prabhupada gave us, sadhana and also preaching, both. То есть это часть вот всей нашей программы, что садхана и проповедь, это как бы вот, это все относится к одной и той же проповеди. Prabhupada, like, for example, he wasn't very impressed by devotees trying to follow Chaturmasya, chant 64 rounds, no shaving. He used to tell the sannyasis, shave your face and go and preach. И Прабхупада не очень радовало, когда он видел, что преданные больше фокусируются на 64 кругах мантры, что они следуют чатурмаси, там не бреют бороду и так далее, и хотят таким образом как бы совершенствоваться. Он говорил, лучше сбрейте бороду и идите, кушайте, идите проповедуйте. So, he considered preaching, even at a very early stage, to be important part of the process of developing Krishna consciousness. Он считал, что даже проповедь на самой ранней стадии является неотъемлемой частью всего этого процесса. То есть с самого начала надо уже начинать этим заниматься. So devotees were encouraged to go on Sankirtan, well, they're chanting, they're dancing, they're chanting, they're distributing books. This is in the mood of this particular verse. То есть вот настроение этого стиха заключается в том, как раз, что преданный, он повторяет Святое Имя, он танцует Святое Имя, он проповедует. Это все вот является нашим настроением одновременно. Надо это все это совмещать. It's a mood of this particular verse also. И это также настроение вот этого конкретного этого стиха мы видим. Yeah, here, just continue your dancing and singing and just do your sankirtana. This everything is, yeah. То есть в этом стихе как раз об этом говорится. And by, making some endeavor to preach, this also strengthens the devotee's Krishna consciousness. И делая усилия по проповеди, проповедую, это тоже укрепляет наше сознание Кришны самопроповеди. So it's not saying that like we have to wait until we're some sort of Shaktivesh avatar or something before we start preaching. Right. I don't get Guru Maharaj what he said.
Ну, это не надо, что мы ждем до того, как мы становимся Oh, шактивными okay, yeah. аватарами. Mhm, That's not Prabhupada. mhm, yeah. Thank you. Okay. All right. Anyone else? Ladja, you want to say something? Last. Последнее, пожалуйста, еще раз, Владимир Аймон Матаджи. Хари Кришна, Гуру Махарадж, примите мои смиренные поклоны. Скажите, пожалуйста, из какого материала были сделаны божества, самые первые божества Шрилы Прабхупады? Как они выглядели? И которые ему папа подарил, самые первые божества. Расскажите немножко, пожалуйста, о них. Guru Maharaj, what type of material was made of the deities, first deities, which Srila Prabhupada got it from his father? Can you speak something about that deities? What that type of deity they was? I cannot say 100%, but most likely Astadatta, they were eight metal deity. Я не могу точно сказать, но более вероятно всего, что это Аштадата, it called Аштадата, то есть это сплав какого-то металла. 8. 8 разных видов металла, они сплавлены вот в одно. Usually the metal deities are made in that way. Обычно все металлические божества, они именно сделаны из такого сплава. But anyway, it was made from metal, not wood or not anything else. Yeah, I believe so, but I mean, I cannot say 100%. Ну, скорее всего, что это было именно металлические. Я спросил, может, это все-таки какое-то из дерева или еще что-то. Я не знаю точно, но более вероятнее всего, что это были металлические божества. And the deity, which was installed in Mayapur, is Chaitanya Mahaprabhu deity. Where from he got it, that deity? You know about that deity? Only Chaitanya Mahaprabhu. You mean Prabhupada installed in the beginning in the Mayapur? It was his own deity, only big deity, Chaitanya Mahaprabhu's deity. Form of Chaitanya Mahaprabhu. That's in his room, right? In his room. Yes, in his room, yeah. What sort of deity is that, Doyle Nitai? Wooden? No, I'm asking where from that deity he got it. I don't know. Because from beginning he started worship that deity. He went when he came to back to India, he got it before it was already with him or not. I don't know. Because I have some story about that deity, very interesting story, what happened with me with that deity. But it's a long story. I will tell maybe next time. Yeah. But very interesting story, very much. Very interesting. Yeah, you can relate it next time. Okay. And we can discuss also on Asaktasya Visayan, this verse next time. Mm-hmm. It should be Saturday. Вот в следующий раз мы обсудим, и у меня был вопрос по поводу этого божества, и история была, которая у меня произошла с этим божеством, и божество, которым поклонялся Шрила Прабхупада, и Гуру Махарадж говорит, что эту историю можно рассказать, и также мы обсудим вот этот следующий стих, Анасактасья Вишаян. В субботу у нас будет тогда следующее занятие. Гуру Махарадж, 2 слова, я не вопрос, просто 2 слова. Примите мои поклоны. Вот там, в том месте, Чампахата, там были божества Гор Гададхар, которым поклонялся спутник Господа Чайтанья Ванинат Хавас. He said in that place, Champahata, there are deities of Gaur Gadadhar who were worshipped by an associate of Lord Chaitanya called Vaninath Vasu. Okay. So we thank
Guru Maharaj. for his translation today. Guru Maharaj, you know, that I just now, I don't understand what's happened. It's when you were speaking around that story, what happened in Champakahata. So my heart was a little bit touched, so much, just I impressed that I don't know why it happened. Maybe the influence of Vaninad Vasu come to me. Hare Krishna. Sri Chaitanya Charitamritta ki jai. Yeah. Srila Prabhupada ki jai. Yeah. Samaveta Bhakta Yeah. Premanandi Haribo. Харибол. Jai. Haribol. Спасибо. Джай, спасибо за перевод, Ванин Хвас, Прабу. Окей. Спасибо за нектарные ошибки. Ванинат класс. Камалакар Прабу, Ришабхадев Прабу будет переводить? Recording Не спрашивали? stopped. Я вот как раз, Ришаб Хадев сначала загорелся, а потом у него горло схватило, и он говорит, я в таком месте нахожусь, где интернет очень неустойчивый. И он сказал, как только я перееду, я, говорит, позвоню, и все, договоримся. Я говорю, ну хорошо. Ну, я же не могу его заставить. У него горло, правда, он позвонил, у него болело. Он хрипел. А сначала было нормально, сначала согласился. Вот сегодня позвонил, говорит, я не буду переводить. Хорошо. Спасибо. Харе Кришна. Следующих встреч. Харе Кришна.